ஓகே, அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் s.meyyappa. So I'm from Rachale and currently based in Malaysia, Shalam. So thank you for attending Panic Series 37. So just an introduction about the program. The program வந்து ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி ஆரம்பிச்சது அந்த கோவிட் காலகட்டத்தில். ஸோ அந்த கோவிட் காலகட்டத்தில் வந்து பேசிக்கலி நிறைய பேர் வீட்டில் இருந்தனால didn't know what to do and stuff. So I thought ஒரு கம்யூனிட்டி ப்ரோக்ராம் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ லெட்ஸ் ஷேர் சம்திங். And அப்போதான் நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா, I started sharing my public speaking knowledge, my presentation experience and all that stage experience and all that. So அது 3 வாரம் போச்சு. Then lot of Nagartha suggested let's bring in more talents, more Nagarthas, let's give them opportunity. அப்புறம் தான் யோசிச்சேன், சரி இது ஒரு நல்ல ஐடியா தான் இருக்கு. ஸோ வேற டாபிக்ல பேசலாம் அப்படின்னு. ஸோ அதனால தான் நிறைய Nagartha ready to be from Malaysia, Singapore, India, even Australia, right, even USA. So இந்த வட்டாரத்துல இருந்து நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்திருந்தாங்க. Okay, so and apart from that, we also had a lot of viewers and visitors, okay, from all over the world. Okay, basically Nagarthas, either Middle East, Malaysia, London and all that. So we already had 35 series done. ஓகே, தென் ஒரு 2 வருஷம் ஒரு பிரேக் வந்துச்சு. ஸோ அப்போதான் யோசிச்சேன், சரி இதை ஏன் திருப்பி ஆரம்பிக்க கூடாது. ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் கேன் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் திஸ். அண்ட் என்னோட எய்ம் வந்து டு இன்ட்ரடியூஸ் மோர் நியூ ஸ்பீக்கர்ஸ், மோர் நகர்த்தாஸ் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் அண்ட் சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்ஸ். ஓகே, ஸோ அதில் தான் திருப்பி ஆரம்பித்தோம். ஸோ வி ஹேட் ஒன் செஷன் லாஸ்ட் மந்த், ஓகே, ஆன் த செஸ் பிளேயர். அண்ட் நவ் ஆஃப்டர் தட் யோசிச்சேன், சரி நம்ம நிறைய பேர் சொல்லுவோம், நிறைய பேருக்கு அந்த முதுகெலும்பு வந்து முக்கியம், ஓகே, எலும்பு வந்து முக்கியம். ஸோ இல்லை, சில பேர் சொல்லுவாங்க அந்த இளைஞர்கள் தான் நாட்டின் முதுகெலும்பு. சரி, ஓகே, அந்த முதுகெலும்பை வச்சே ஒரு டாபிக் பண்ணுவோம்னு யோசிச்சேன். ஸோ தட்ஸ் வே ஐ மேனேஜ் டு கெட் மை குட் ஃப்ரெண்ட் டாக்டர் கார்த்திக். Okay, I know him, I think, for the past probably 10 years or more. Okay, and since small or since teenage we were friends. And the good thing is obviously he's a doctor and he's from a family of doctors. So அவங்க குடும்பமே நிறைய மருத்துவர்கள் இருக்காங்க. So that was good. And இன்னைக்கு உள்ள டாபிக் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டா போக மாட்டோம். ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் அ பயாலஜி கிளாஸ் ஓ வாட். ஐ நோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆஸ்கிங் மீ, ரொம்ப டெக்னிக்கலா போவீங்களா? இல்ல, ஏன்னா இது வந்து ஜெனரிக் ப்ரோக்ராம். ஓகே, இட்ஸ் அ காமன் ப்ரோக்ராம் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஸோ எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நாட் டு வரி ஆன் தட். And before I invite the speaker, just a few house rules. So kindly mute your mic. And அப்புறமா ஒரு presentation முடிச்சோன்னா அந்த Q&A session இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து you can ask question directly to the doctor or you can put it on the chat box. No issues on that. And இன்னொன்று வந்து this program is recorded. So probably நாளைக்கு வந்து நான் YouTubeல upload பண்ணிடுவேன். Then I'll share with you all the link so you can always rewatch it in future. That is one. And of course, this program is only 1 hour, roughly 1 hour 10 minutes. So அதுக்குள்ள we'll try to finish it because it's a Sunday and a Sunday evening or Sunday morning for some of you. So we want you all to spend your time with your family and stuff. But nevertheless, அப்போ ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா we will definitely bring the speaker back. That's not an issue. All right. So without much ado, today we have of course a good speaker. He's an orthopedic surgeon and he's originally from Malacca but now based in Kuala Lumpur, and he's based in Hospital Serdang. Okay, as I said, orthopedic surgeon. So எலும்பு சம்பந்தப்பட்டு, அதனால தான் டாபிக் இட் செல்ஃப் your bone talks. ஸோ நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க, உங்க உடம்ப கேட்கணும், you must listen to your body, you must also listen to your bone because your bone also speaks, okay, or your bone also talks. So அதனால தான் the topic itself, your bone talks. All right, so let's welcome Dr. Karthik Thiruppathy. So thank you very much for your time, doctor. Okay. Thank you Meyya and everyone for inviting me to give this talk. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம மேயப்பண்ண சொல்ல மாதிரி நம்ம எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட ஹெல்த்தை பற்றி பேச போகிறோம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போகாது. ஸோ ஜஸ்ட் அ ஜென்ரல் நாலேஜ், ஆர்த்தோபெடிக் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் அதோட சொல்யூஷனை பற்றி சும்மா ஜென்ரலாக பேச போகிறோம். ஸோ நீங்கள் வந்து கொஸ்டினும் கேட்கலாம். ஸோ ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். Oh yeah, okay, thank you doctor. So let's start with a lighter movement. நான் அந்த வசூல் ராஜா படம் பார்த்தேன், of course கமலாசன் நடிச்ச படம். ஸோ அதுல வந்து கமலாசன் வந்து டாக்டர் மாதிரி நடிச்சிருப்பாரு. ஸோ அதுல ஒரு டைலாக் சொல்லுவாரு கமலாசன், ஒரு ஆளோட உடம்புல வந்து 216 எலும்பு இருக்கு, 216 bones. So I just wonder, is that true? 216. Okay, 216. ஸோ அவருக்கு
அவருக்கு மேபி அந்த டயலாக் சொல்லி கொடுத்தது வந்து என்னது மேபி மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்பாரு. நம்மளுக்கு வந்து 206 போன் தான் இருக்கு அடல்ட்ல. ஸோ அது வந்து வேரியேஷன். அது வந்து 206னா 206 மட்டும் இருக்காது, சில பேருக்கு 207 இருக்கும். ஸோ எல்லாருக்கும் வேரியேஷன் இருக்கும். ஆனா நம்ம பிறக்கும் போது நம்ம பேபியா இருக்கும் போது 270 to 300 போன்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம பெருசாக உயரமாக அந்த எலும்பெல்லாம் கூடி 206 வந்துடும். ஸோ அந்த வசூல் ராஜா ஏன் அந்த 200 மட்டும் தெரியும்? ஏன்னா பெரிய ஆளுங்க தானே கடன் வாங்குவாங்க, அவங்களோட எலும்பு தான் எண்ணிருப்பாரு அவரு. Okay, that's right. Okay, so the correct number is 206. 206. Okay, right. That's something new for us to learn. Okay, that's good. And of course, Dr. சொன்ன மாதிரி எலும்பு கூடும். Since small the number of bones will increase. Okay, that's good. So இன்னொரு கேள்வி என்னன்னா, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அந்த வயசு ஆக நம்ம எலும்பு வந்து அந்த ஸ்ட்ரென்த் வந்து குறையும்னு. It becomes weaker. But நான் நிறைய பார்த்திருக்கேன், because I'm also into sports and running, and I'm seeing people who are 70 years old, 80 years old, still வேகமா ஓடுறாங்க, they are still going to gym and all that. So how do they make their bones stronger? Okay, so நம்ம வயசாக ஆக எலும்பு ஸ்ட்ரென்த் குறையும்னு சொல்றது வந்து நாட் என்டையர்லி ட்ரூ. ஏன்னா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு இது அஃபெக்ட் பண்றது. ஸோ ஒன்னொன்னா போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜெண்டர். ஸோ ஜெண்டர் வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும்னா உமன் வந்து 50 வயசுக்கு அப்புறம், மெனப்பாஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க எலும்பு ஸ்ட்ரென்த் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையலாம். ஏன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து குறைஞ்சிரும். ஸோ ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து மெனப்பாஸ்க்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கூட இருக்கும். ஸோ அதனால போன் ஹெல்த் வந்து மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ அது குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் எலும்பு ஸ்ட்ரென்த் குறைய மேபி சொல்யூஷன் வந்து ஹார்மோன் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி, சப்ளிமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் எடுப்பாங்க. அது வந்து ஜெண்டர். அது வந்து நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நம்ம என்ன பண்ணலாம் வந்து ஆக்டிவிட்டியில இருக்கு. ஸோ ஆக்டிவிட்டி வந்து நம்ம ஆக்டிவிட்டி பண்ணாமலே வீட்டிலேயே உட்கார்ந்து இருந்தா எலும்பு ஸ்ட்ரென்த் வந்து குறையறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இதுக்கு பேரு டிஸ்யூஸ் ஆஸ்டியோபீனியான்னு சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம எலும்பை யூஸ் பண்ணலைன்னா, நம்ம ஜாயின்ஸை வந்து மூவ் பண்ணலைன்னா நம்மளோட போனோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து குறையறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதுக்கு சொல்யூஷன் வந்து டெய்லி ஒரு 1/2 hour எக்ஸசைஸ் பண்ணா போன் ஸ்ட்ரென்த் வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம். இது வந்து எந்த வயசுலயும் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியிற ஃபேக்டர். ஸோ மூணாவது ஃபேக்டர் வந்து நியூட்ரியன்ஸ் வந்து அதுவும் வயசு பொறுத்து. ஸோ யங் பீப்புளுக்கு வந்து நோ ப்ராப்ளம், நோ ஸ்பெஷல் டயட்ரி சஜஷன் ஆர் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன். ஸோ என்ன வேணாலும் சாப்பிடலாம். ஏன்னா நம்மளோட அப்சார்ப்ஷன் வந்து ஃப்ரம் அவர் ஸ்டமக் இஸ் ஸ்டில் குட். ஆனா வயசாக மேபி அப்சார்ப்ஷன் ஃப்ரம் த ஸ்டமக் வில் டிக்ரீஸ். ஏன் அப்சார்ப்ஷன் சொல்றேன்னா, நம்மளோட கால்சியம் வந்து நம்மளோட இன்டெஸ்டைன்ல இருந்து தான் அப்சார்ப் ஆகுது. கால்சியம் வந்து எலும்போட ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ வயசாக மேபி சப்ளிமெண்ட் இல்லாட்டி நியூட்ரியனை கொஞ்சம் கூட்டிக்கணும். விட்டமின் டி அண்ட் கால்சியம் மெயின்லி. ஸோ இன்னொரு ஃபேக்டர் வந்து ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆல்கஹால். ஸோ ஸ்மோக்கிங் இஸ் டெஃபினெட்லி பேட் ஃபார் போன். ஸோ இட் வில் டெஃபினெட்லி போனை வந்து வீக் ஆக்கும். ஆல்கஹால் வந்து லிமிட் பண்ணிக்கினா தென் இட்ஸ் ஓகே. ஆனா எக்ஸசிவ் ஆல்கஹால் கன்சம்ப்ஷன் வந்து போனை ரொம்ப வீக் ஆக்கிடும். ஓகே, தட்ஸ் ரைட். ஸோ நிறைய பேர் சொன்னது இட்ஸ் லைக் அ மித் நீங்க சொல்ற மாதிரி. ஸோ as you age your bone gets weakerங்கிறது இட்ஸ் லைக் அ மித். as long you take good calcium, good diet and exercise, சொல்ற மாதிரி 1/2 hour workout, walking at least, that's good. ஆமா, ரொம்ப நேரம் எக்சர்சைஸ் பண்ண வேணாம், ஒரு 1/2 hour daily is enough. Okay, all right. So yeah, that's good. So at least 1/2 hour, get up from your bed and just walk or just jog or something. Okay, that's good. And சொன்ன மாதிரி vitamin D for Denmark, and of course calcium. All right, that's good. Okay, so just அந்த ஸ்பாட்ஸ் சம்பந்தப்பட்டது தான். ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நீங்க ஓடினா or you run too much முட்டி தேஞ்சிரும், நல்லா ஓடாதீங்க. இல்ல நிறைய பேர் இந்த ஸ்குவாஷ் விளையாடுறவங்க இருக்காங்க, ஸ்குவாஷ் அண்ட் பேட்மிண்டன். ஸோ அவங்களும் நீங்க நிறைய விளையாண்டீங்கன்னா அவங்க முட்டி தேஞ்சிரும். ஸோ இதே சொல்லி நிறைய பேர் வந்து ஸ்பாட்ஸை அவாய்ட் பண்றாங்க. பட் இதை வந்து எப்படி
ஓவர் கம் பண்றது? ஓகே ஓகே, இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின். ஸோ ஆமா, எல்லாரும் முக்கால்வாசி பேஷண்ட் என்னை வந்து பார்க்குற பேஷண்ட் வந்து சொல்லுவாங்க, சின்ன வயசுல ரொம்ப ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாண்டேன், அதனால தான் என் முட்டி இப்படி போச்சுன்னு. ஆனால் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டடீஸ் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் சின்ன வயசுல ஆக்டிவா இருக்கிறதுனால முட்டி வந்து தேயாது. இன்ஃபேக்ட் சின்ன வயசுல ஆக்டிவா இருந்தா இன்ஃபேக்ட் யூ வில் ப்ரொடெக்ட் த நீ. ஸோ நம்ம அப்படி சின்ன வயசு அப்படி ஒரு 40 இயர்ஸ்ல முட்டி வலிச்சிச்சுன்னா மேபி அதர் ப்ராப்ளமா இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெண்டன், லிகமன், இல்லாட்டி மசில் ப்ராப்ளமா இருக்கலாம். ஆனா முட்டி வந்து ஆக்டிவிட்டினால தேயாது. இது வந்து ஸ்டடீஸால பேக்கப் பண்ணியிருக்கு. கவலைப்படாதீங்க, எல்லாரும் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடலாம், தினம் கூட ஓடலாம். Unless you are involved in a accident or impact to the knee, you don't have to worry. Okay. So again, it's a myth that ஓடுனா முட்டி தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு. Okay, that's good. Because என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பார்த்துட்டேன், ஈவன் when I go marathons and all that, நிறைய 60 வயசு 70 வயசு ஈவன் 80 வயசு இன்னும் ஓடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ by right அவங்களுக்கும் அந்த முட்டி தெரிஞ்சிருக்கணும் by right, if really it's impactful, but அப்படி இல்லை. ஸோ that's good. It links back to the doctors on the previous question, the previous answer, and the vitamin D, calcium, good diet, all that. Okay, that's good. And just next question, எப்போ அந்த muscle pain வந்தா இல்ல அந்த எலும்பு வலி வந்தா உடனே கொடுக்கிறது பெயின் கில்லர், ஒன்னு பேராசிட்டமால் கொடுப்பாங்க இல்ல பெயின் கில்லர் கொடுப்பாங்க. அண்ட் பெயின் கில்லரும் இஃப் யூஸ்வலி அந்த ஒரு வாரத்துக்கு போடுற மாதிரி கொடுப்பாங்க. பட் அது வந்து கியூர் பண்ணுமா அந்த வலிய? ஓகே, பெயின் கில்லர் அந்த நேம் சொல்ற மாதிரி அந்த பெயினை கொஞ்சம் குறைக்கும், கீல் பண்ணாது. ஸோ பெயினை குறைக்கும் போது நம்மளால மற்ற ஆக்டிவிட்டி பண்ண முடியும். ஸோ நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த அண்டர்லைங் காஸ் அத கியூர் பண்ணாது. ஸோ while waiting for investigation, அது என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்க்கறதுக்கு வெயிட் பண்றதுக்காக இந்த பெயின் கில்லர் கொடுப்போம். ஸோ நம்ம என்ன ப்ராப்ளம்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா then we treat the underlying cause. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முட்டி தேய்றதுக்கு வலி மருந்து கொடுப்போம். ஸோ இது எக்ஸ்ரே பண்ணி பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் முட்டி தேய்றது வந்து 4 ஸ்டேஜ் இருக்கு. ஸோ ஸ்டேஜ் 1, ஸ்டேஜ் 2, ஸ்டேஜ் 3, ஸ்டேஜ் 4. ஸோ எந்த ஸ்டேஜ்ல பேஷண்ட் இருக்காங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் எக்ஸ்ரே பார்த்ததுக்கு அப்புறம், பேஷண்ட்டை கொஞ்ச நேரம் பேசினதுக்கு அப்புறம். ஸோ அந்த ஸ்டேஜை பொறுத்து நம்ம மருந்து கண்டினியூ பண்றதா இல்ல வேற ப்ரொசீஜர் பண்றதா இல்ல ஆபரேஷன் சஜஸ்ட் பண்றதான்னு பார்ப்போம். Okay. So it's just a temporary solution and I get on the painkiller or the paracetamol. Yeah. Correct. Okay. And just addition to the question, ரொம்ப நாளைக்கு பெயின் கில்லர் போட்டாலும் உடம்புக்கு நல்லது இல்ல, right? It can cause damage to body. ஆமா, இதுவும் ரொம்ப காமனான क्वेश्चन. நிறைய பேஷண்ட் வந்து சொல்லுவாங்க, டாக்டர் எனக்கு வலி மருந்து வேணாம், ஆனா எனக்கு வலி குறையணும்னு. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் என்னைய பாஸ் பண்ணிடும். ஓகே, வலியும் குறையணும் ஆனா வலி மருந்து வேணாம். ஸோ இந்த கேள்விக்கு பதில் வந்து வலி மருந்து வந்து நம்ம வந்து டாக்டர் சொல்ற ஃப்ரீக்வன்சி படி எடுத்துக்கினா அது வந்து எந்த பாதிப்பும் கொடுக்காது. ஆனா இந்த வலி மருந்து வந்து நம்ம ரொம்ப நாள் எடுத்துக்கிறோம்னு இருந்துச்சுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இஃப் வி ஆர் டிபெண்டன்ட் ஆன் பெயின் கில்லர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாசம் தினம் எடுத்துக்கணும்னா நம்ம உடம்பு, நம்ம bone is telling us, but the bone is speaking to us that the bone needs further surgery or operation. Okay. Yeah. All right. So it's just a short-term solution. I get cannot be a long-term solution with the painkiller. Yes. Okay. It roughly tells us whether a patient can recover with only medication during that period or the patient needs a further treatment. Okay. That's right. Okay. So it's just a good advice for everyone. ஏன்னா ரொம்ப நாளைக்கு எடுத்துக்கிட்டே இருந்தா டெஃபினெட்லி அது உடம்பையும் பாதிக்கும். So it's just a short term or temporary solution. Okay. That's good. So I think it links back to the previous answers. What are the dietary plan? இப்போ ஒரு ஆள் அவங்களோட எலும்பை வந்து strengthen பண்ணணும், of course, except apart from workout. What are the other dietary plan, or is there any special food
that they need to take? Okay, so இதுவும் வெரி காமன் கொஸ்டின் பேஷண்ட் கேட்குறது. ஸோ நான் எப்போ சொல்றது வந்து இந்த டயட்ரி பிளான் வந்து we have to tailor according to patient's age. ஸோ நான் எப்படி பேஷண்ட் அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்ப்பேன்னா, பேஷண்ட் இஸ் 40 years below, 40 years above or above 65 years old. ஸோ below 40 years வேற மற்ற ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா, கிட்னி ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லைன்னா, there's no special dietary needs. ஸோ just eat healthy balanced diet, அது போதும். ஏன்னா இப்போ நம்ம ஸ்பெஷல் டயட் பற்றி போன் ஹெல்த்காக பேசணும்னா கால்சியம் அண்ட் வைட்டமின் டி. ஸோ வெஜிடேரியன் ஃபுட்லேயும் வைட்டமின் டியும் கால்சியமும் இருக்கு, நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்லேயும் வைட்டமின் டியும் கால்சியமும் இருக்கு. ஸோ பிலோ 40 years நோ ஸ்பெஷல் டயட்ரி நீட். ஸோ 40 yearsக்கு மேலே அப்படி இஃப் யூ ஆர் கன்சர்ன் வித் த போன் ஹெல்த், ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட்டை நான் சொல்றது வந்து எவ்வளோ நம்மளுக்கு தேவை, தினம் எவ்வளோ நம்மளுக்கு தேவை. ஸோ நம்மளுக்கு கால்சியம் வந்து 1000 milligram per day, 1000 milligram per day தேவை. வைட்டமின் டி வந்து 600 international unit per day தேவை. ஸோ அப்புறம் இன்னும் இதை சொன்னதுக்கு அப்புறம் பேஷண்ட் கேட்பாங்க, டாக்டர் எப்படி எங்களுக்கு தெரியும் 1000 milligram எடுத்துட்டோன்னு. ஸோ நான் சொல்லுவேன், ஒரு டிஷ்ஷை சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு எல்லா கால்சியமும் கிடைச்சிடாது. ஸோ நம்ம வந்து மிக்சர் ஆஃப் டயட், பேலன்ஸ் டயட் சாப்பிடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 cup of milk நம்மளுக்கு வந்து 300 milligram of calcium கொடுக்கும். அப்புறம் 1 cup of cereal another 300 milligram of calcium கொடுக்கும். ஸோ அப்புறம் சால்மன் ஃபிஷ் இல்லாட்டி வேற ஏதாச்சும் ஃபிஷ் சாப்பிட்டா ஒரு 400 milligram கொடுக்கும். ஸோ இதுலேயே உங்களுக்கு தெரியுது, ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு எல்லாம் கிடைச்சிடாது. ஸோ அந்த ஹோல் டேல 24 hours நம்ம பேலன்ஸ் டயட் சாப்பிட்டா we can fulfill the requirement. ஓகே. ஸோ இது வந்து 40 yearsக்கு மேலே. அப்புறம் இன்னொரு கேட்டகரி வந்து above 65. above 65 வந்து I will spend more time with them. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே 65 years 70 years ஆனால் நம்மளோட அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் அவர் இன்டெஸ்டைன் கொஞ்சம் குறையும். ஸோ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி கால்சியம் வந்து இன்டெஸ்டைன்ல இருந்து அப்சார்ப் பண்ணுது. ஸோ நம்ம எவ்வளவுதான் கால்சியம் சாப்பிட்டாலும் அப்சார்ப்ஷன் கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும். ஸோ we need to take supplement வந்து ஆக்டிவேட்டட் கால்சியம் அண்ட் வைட்டமின் டி. ஸோ இந்த ஏஜ் குரூப்ல I will suggest supplement வந்து ஃபார்மசியில் can be bought readily, vitamin D and calcium supplement. Okay, that's good. So basically we just need to break our life into 3: below 40, above 40 and above 65. Yes. Okay, and முக்கியமா the above 65 and the activated calcium and also vitamin D, the supplement is good. So that's good for if you are vegetarian, ஒரு நாளைக்கு actually ஒரு 3 cup பால் குடிச்சா basically you have 900 milligram. Yeah. ஆமா. Okay, that's good. And you have another maybe a cup of cereal. Okay, that exceeds the ஆமா threshold. So நார்மலா சாப்பிட்டாலே நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடலாம். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா டயட் தேவையில்லை. ஓகே. அது வந்து நீங்க சொல்றது பசும்பால் பேசிக்கலி. ஆமா, ஃப்ரெஷ் மில்க். ஓகே, கரெக்ட். நம்ம பவுடர் மில்க் வந்து கால் 45 calcium. 45 calciumனா கால்சியம் சேர்த்திருப்பாங்க, ஆனா பசும்பால்ல கால்சியம் இருக்கும். ஓகே, அது நேச்சுரல் கால்சியம். ஆமா. Okay, that's good. And of course, if you're a non-veg fish, which is salmon, and of course, being if you're into bodybuilding fitness, salmon on the zero fat, zero calorie, kind of thing. So definitely that will help. Okay, that's good. And just addition to this answer, the milk, and சில பேர் அந்த lactose intolerant இருப்பாங்க. So அவங்க எப்படி கால்சியம் எடுத்துக்கலாம்? Because if let's say they're vegetarian and lactose intolerant. Okay. So salmon முடியாது, பசும்பாலும் முடியாது. ஓகே. ஸோ லாக்டோஸ் வந்து பாலில் இருக்கு. ஸோ அவங்க இந்த லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் இருக்கிறவங்க பால் குடிச்சா மேபி டயரியா அந்த மாதிரி போகலாம். ஸோ இவங்களுக்கு வந்து அப்படி வேற சாஸ், நான் சொன்ன மாதிரி வேற சாஸ், கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ், சீரியல்ஸ் வித்வுட் மில்க் ஆர் ஆல்டர்னேட்டிவ் டு மில்க் சச் அஸ் ஆல்மண்ட் மில்க். ஆல்மண்ட் மில்க்ல வந்து லாக்டோஸ் இருக்காது, சாய் மில்க்ல வந்து லாக்டோஸ் கொஞ்சம் இருக்காது, இல்லாட்டி கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் போகலாம். ஓகே, தட்ஸ் a good idea. ஸோ நிறைய இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லாம் இருக்கு இந்த ஆல்மண்ட் மில்க், சாய் மில்க். ஆமா, அது அவங்க வாங்கி ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே. அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் காய்கறிகள்லயும் நிறைய கால்சியம்ஸ் இருக்கு சில காய்கறிகள்ல. ஆமா, that's good.
Okay, and of course, நீங்க சொன்ன மாதிரி the supplements, the activated calcium and all that, so that can actually support this. Okay, Yes. that's good. So, Makale, we are having some interesting conversation here. So, the important part is if you feel the bone strength will decrease, actually, no, it's a myth. நீங்க workout பண்ணா, நீங்க exercise பண்ணா, definitely you can maintain the strength. And of course, the diet plan is a simple diet plan. You have milk, 1000 mg, which is equivalent to at least 3 cups or more of milk, and of course salmon if you have. Okay, that's good. And if you have more than 65 years old, important and then the supplement எடுத்துக்கிறது, so that is to support your calcium and vitamin D need. Okay, that's good. So a lot of information that we got. And just another thing is இப்போ வந்து இந்த ஏர்போர்ட்ல ஸ்கேனிங் பண்ண போறோம். ஓகே, நம்ம அந்த இது ஸ்கேனிங் பண்ணும்போது ஒருக்கா அந்த செயின் போட்டிருந்தா இல்ல வாட்ச் கட்டியிருந்தா பெல்ட் கட்டியிருந்தா டக்குன்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி இஃப் யூ ஹேவ் சர்ஜரி, அந்த போன் சர்ஜரி அண்ட் யூ ஹேவ் ஸ்க்ரூ, அதுவும் அடிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ நிறைய பேர் என்ன அந்த லெட்டர் எடுத்துட்டு போவாங்க, either in their phone or the printed one over. இப்போ வந்து என்னன்னா, is there any alternative to that metal screw? ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் நான் வந்து அந்த லெட்டர் தூக்கி போயிட்டு இருக்க முடியாது ஏர்போர்ட்டுக்கு. ஸோ is there any alternative to that? ஓகே, ஸோ மெய்யா அண்ணன் கேட்ட மாதிரி இதுவும் காமன் கொஸ்டின். எல்லா பேஷனும் ஒரி பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நம்ம ட்ராவல் பண்ணாத ஆளே இல்லை, எல்லாரும் ட்ராவல் பண்ணுவோம். ஸோ சில பேர் உடம்புல மெட்டல் இருக்கும். ஸோ இது ஃப்ராக்சருக்கு அப்புறம் இல்லாட்டி முட்டி மாற்றினதுக்கு அப்புறம் மெட்டல் இருக்கும். ஸோ மெட்டல் வந்து 2 வகையான காமன் மெட்டல் இருக்கு. ஒன்று வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், இன்னொன்று வந்து டைட்டேனியம். ஸோ இது ரெண்டும் காமன் மெட்டல் நம்ம யூஸ் பண்றது. மற்ற மெட்டலும் இருக்கு, கோபால்ட், குரோமியம் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ மெட்டல் டிடெக்டர்ஸ், ஏர்போர்ட்ல இருக்கிற மெட்டல் டிடெக்டர்ஸ் வந்து can detect metal definitely. So as the name suggests, can detect metal. இப்ப வந்து முக்காவாசி இம்ப்ளான்ட் வந்து நம்ம டைட்டேனியம் யூஸ் பண்றோம். டைட்டேனியம் வந்து இட்ஸ் லைட்டர், இட் இஸ் closer strength to the bone. So biomechanical wise is closer to the bone. So நம்ம டைட்டேனியம் யூஸ் பண்றோம். பட் மெட்டல் டிடெக்டர்ஸும் 20 வருஷம் முன்னாடி இருக்கிற மெட்டல் டிடெக்டர்ஸ் வந்து இப்ப வந்து has undergone so much of improvements. They become more sensitive. So டைட்டேனியம்லயும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கு. So it can still detect titanium plate and screws. So short answer, மெய்யா நான் கேட்ட மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்டல் உடம்புல இருந்தாலும் டைட்டேனியம் பிளேட் ஆஃப் ஸ்க்ரூ உடம்புல இருந்தாலும் மெட்டல் டிடெக்டர்ஸ் டிடெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு சொல்யூஷன் வந்து ஒன்று, நம்ம ஸ்கேன் போறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஆஃபீஸர்கிட்ட சொல்லணும் என் உடம்புல மெட்டல் இருக்கு. ஸோ தே ஆர் அவேர், ஸோ தே டோன்ட் கெட் அ ஷாக். ஓகே, அவங்களுக்கும் ஷாக் ஆகுது, நம்மளுக்கும் ஷாக் ஆகுது. ரெண்டாவது, டாக்டர்ஸ் கொடுக்குற லெட்டர் அந்த மெமோல எழுதுவோம், திஸ் பேஷண்ட் ஹேஸ் அ மெட்டல் இன் த பாடி, ஹேஸ் அண்டர்கான் ஆபரேஷன் ஆன் திஸ் டேட். அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். அது வந்து ஃபோன்ல வச்சுக்கணும், இல்லாட்டி பிசிக்கல் காப்பி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ that's a good advice. So மக்களே ப்ளீஸ் டேக் நோட். ஏன்னா நிறைய டெவலப்மெண்ட் இருந்தாலும் இந்த தொழில்நுட்பத்தில் லாட் ஆஃப் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட், அந்த டைட்டேனியம் வந்து இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோசர் டு த போன். பட் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி the metal detector still would detect. ஸோ அதனால better keep a letter from the doctor, that is one. And டாக்டர் சொன்ன மாதிரி just preempt the officer, the security officer, the immigration officer, that உங்களுக்கு வந்து அந்த காலில் வந்து பிளேட் இருக்குல்ல, ஸ்க்ரூ இருக்கு, so that there won't be any more issues and stuff. All right, that's great. And I think there's one of the audience asked a question. I think he sent personal message to me. And இப்போ வந்து என்னன்னா ஆர்த்தோபெடிக்னு ஒரு குரூப் இருக்காங்க, இன்னொன்று கீரோப்ராக்டிக் அண்ட் போன் செட்டிங்னு இன்னொரு குரூப் இருக்காங்க. அவங்க வந்து யூஸ்வலி இந்த பிரைவேட் ப்ராக்டிஸ்ல தான் இருக்காங்க. And is it advisable for us to go to this kind of chiropractics? Okay, so first நான் அந்த வித்தியாசத்தை திருப்பி சொல்லிடுறேன். ஆர்த்தோபெடிஷியன் ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் வந்து குவாலிஃபைட் மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ். ஸோ கைரோப்ராக்டிக் வந்து they are not doctors, but they go for this chiropractic courses. Okay. So இங்க மலேசியால மட்டும் இல்ல, முக்காவாசி நாட்டுல chiropractic is classified as complementary medicine.
இட்ஸ் நாட் மாடர்ன் மெடிசன். ஸோ அவங்க பண்ற ப்ரொசீஜர்ஸ் மே நாட் பி சயின்டிஃபிக் பேஸ்ட் ஆர் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட். ஸோ அந்த கேள்விக்கு பதில் வந்து நீங்க வந்து போனா at your own risk, and there's no evidence based or scientific base for that treatment. So it's just like அது வந்து ஒரு supplementary treatment மாதிரி. Okay. Yeah. All right. So they are not medical doctors per se or the qualified doctors, Yeah. but they are like supplement, like to support. Yeah, they are like Okay. they are like physiotherapist இருக்காங்களே, physiotherapy, correct. occupational therapist, அந்த மாதிரி chiropractic. Okay. All right. That's good. Okay. This one reminds me of when you say physiotherapists and because நிறைய பேர் அந்த மசாஜுக்கு போவாங்க. So of course அந்த physiotherapists தனியா இருப்பாங்க. They are the medical sports scientists and all that. But of course the private practice, the non-qualified ones also will be there. So you need to choose which one is the more appropriate one. Okay. That's right. So ladies and gentlemen, we are having some interesting questions here. That's good. And maybe we just go out of the topic here. Doctor, why did you choose orthopedic regardless lot of fields? Okay, இதான் ஆக கஷ்டமான கொஸ்டின். ஏன்னா ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடலாம் ஏன் நான் சூஸ் பண்றேன்னு, ஆனதுக்கு அப்புறம் சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ ட்ரை பண்றேன். ஸோ ஏன் ஆர்த்தோபெடிக் சூஸ் பண்ணேன்னா, ஓகே, இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல வந்தோன்னே பேசிக்கலி ரெண்டு பாத்வே இருக்கு. ஒன்று வந்து மெடிசன், ஒன்று வந்து இன்டர்னல் மெடிசன், இன்னொன்று வந்து சர்ஜிக்கல் பேஸ்ட். சர்ஜிக்கல் பேஸ் வந்து ஆப்ரேஷன் சர்ஜிக்கல் பேஸ் எடுக்கிறவங்க வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க. இன்டர்னல் மெடிசன் எடுக்கிறவங்க வந்து மோர் டு மெடிசன் அண்ட் ப்ரொசீடியர் பேஸ். ஸோ சர்ஜிக்கல் ஃபீல்ட் சூஸ் பண்ணோன்னே எனக்கு வந்து ஒரு சேலஞ்ச் தேவைப்பட்டுச்சு. சேலஞ்ச்னா இவ்வளோ ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு, ஸோ வை நாட் வி ட்ரெயின் ஃபர்தர்ன்னு நினைச்சேன். ஆர்த்தோபெடிக் வந்து ஏன் சூஸ் பண்ணேன்னா, ஏன்னா இட்ஸ் குவைட் அ டிஃபிகல்ட் ஃபீல். ஏன்னா நம்ம மொதல் கொஸ்டின் வந்து கேட்ட மாதிரி 206 போன் இருக்கு. ஸோ 206 போன்லையும் ஏதாவது ஒரு ப்ரொசீடியர் பண்ணலாம், ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ற நிலைமை வரலாம். ஸோ அதெல்லாம் கத்துக்கிறதுக்கு ஒரு 10 வருஷம் ஆகும். ஸோ ஒரு ஆவரேஜ் டைம் ஒரு நார்மல் டாக்டர் டு பிகம் அன் ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் ஒரு 10 வருஷம் ஆகும். ஸோ ஐ வாண்டட் அ சேலஞ்ச். ஸோ அதனால தான் இந்த சேலஞ்ச் எடுத்து ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் பர்சூ பண்ணேன். Okay, that's good. Wow, 10 years is a long journey. So ஒரு good surgeon ஆகிறதுக்கு you need at least 10 years. Okay, that's good. All right. So ladies and gentlemen, if you have உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா, you can always unmute and ask question. So now we coming to the Q&A segment, or if you can also put it on the chat box and I can read out issues. All right. So feel free to ask. Our doctor in house is here, orthopedic related questions. So while the questions are coming up, maybe இன்னொரு கேள்வி, just a soft question also. நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க வந்து either they can be budding doctors or they may have their kids who's doing medicine. So what is your advice for these kind of budding doctors? Okay, so medical field is a good field. Medical is a good field. So இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் first thing need to study hard, work hard. Everything is hard, like all professions. ஆனா இந்த ஃபீல்ட்ல வந்து maybe a little bit extra, ஏன்னா we are dealing with human. So we are dealing with human. So human ஓட டீல் பண்ணும்போது there are two-way conversations. நம்ம வந்து பேஷண்ட்டை ட்ரீட் பண்ணுவோம். நம்ம வந்து அவங்கள பேஷண்ட்னு கூப்பிடுறோம். ஆனா the doctor is the one that actually need to be patient. ஸோ டாக்டர் வந்து ரொம்ப பொறுமையா இருக்கணும், அவங்க சொல்றத கேட்கணும், அவங்க சொல்றத கேட்டுட்டு அக்யூரேட் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் கொடுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் கத்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நாளாகும். ஸோ நான் கொடுக்குற அட்வைஸ் வந்து கண்டினியூ டு ஒர்க் ஹார்ட், ஸ்டடி ஹார்ட் இஃப் யூ ஆர் இன் திஸ் ஃபீல்ட். அண்ட் ஆஃப்டர் யூ கிராஜுவேட், இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் அட்வைஸ் டு ஆல் த யங் டாக்டர்ஸ், யூ கேனாட் எக்ஸ்பெக்ட் யூ டு நோ எவ்ரிதிங் இமீடியட்லி. ஸோ கிராஜுவேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே தெரிஞ்சிடாது, எல்லா ஆப்ரேஷனும் பண்ண வராது. ஸோ யூ ஆர் ஜஸ்ட் அ ட்ரெயினி. ஸோ எஸ்பெஷலி சர்ஜிக்கல் ஃபீல்ட் வந்து யாராவது நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்.
யாராவது நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கலைன்னா நம்மளால கத்துக்கவே முடியாது. ஓகே, புக்ல படிச்சு சர்ஜரி பண்ணவே முடியாது. ஸோ நம்ம வந்து we need to learn from a senior doctor or our professors, for example. So respect must be always there. Okay, you must always be patient. You must be willing to be taught. Okay, we must be willing to be taught. You can must be always humble and think that this is a journey. This is a journey. இதுக்கு வந்து ஸ்டாப்பே இல்லை, இது ஜேர்னி போயிட்டே இருக்கும். We will be learning our whole journey. So இப்படி இருந்தா you will be a very good doctor. All right. Wow, lot of bring back messages here. So கண்டிப்பா படிச்சு முடிச்சிட்டா எல்லாம் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. So that's one good point that I took. And obviously you need to be அந்த பொறுமை இருக்கணும். So of course the patience and the patient, ஒன்று வந்து நோயாளி, இன்னொன்று வந்து அந்த பொறுமைசாலி. So you need to have that patience to achieve all this. And of course it's like a marathon also. ஏன்னா டக்குன்னு எல்லாத்தையும் கற்றுக்க முடியாது. It's like a long journey. Okay, that's true. Okay, that's great. So if audience have any questions, please feel free. யாராவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம், no issues. அந்த மெசேஜ் பாக்ஸ்லயும் போடலாம். Right. I think while waiting for the question, I think doctor, another thing is இது வந்து எல்லாம் I think industry-க்கும் impact பண்ணுது, because I'm also in accounting side. அந்த AI, so AI வந்து சில பேர் சொன்னாங்க அது வந்து நம்ம ப்ரொஃபஷனை இம்பாக்ட் பண்ணும். பட் for doctor side or the medical side, how is it going to impact the medical line for AI? Okay, AI வந்து பேசிக்லி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபீல்டை அஃபெக்ட் பண்ணாது. ஏன்னா திஸ் இஸ் ஹியூமன் டு ஹியூமன் டச். ஸோ ஏஐ வந்து ஐ வெல்கம் ஏஐ பிகாஸ் பேஷண்ட்க்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம். மேபி டாக்டரை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு சில விஷயம் தெரியலாம். ஸோ டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இட்ஸ் ஈஸியர் டு எக்ஸ்பிளைன் டு தெம். ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி குட். ஒழுங்கா யூஸ் பண்ணா ஏஐ வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் போத் த டாக்டர் அண்ட் த பேஷண்ட். ஆனா especially in surgical field, I don't think AI can replace a surgeon. ஏன்னா என்னதான் AI அட்வான்ஸ் ஆனாலும் அதால ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது. ஸோ இது ஒரு சேஃப் ஃப்ரம் AI. ஓகே, that's good to know. ஏன்னா நிறைய பேர் பயந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க, இந்த AI வந்து என்னோட துறையை வந்து எடுத்துக்கிட்டுரும், ஸோ எங்க டாக்டருக்கு வந்து வேலை இருக்காது அப்படின்னு. பட் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஹியூமன் டச் அது வந்து ஏஐனால பண்ண முடியாது டெஃபினெட்லி. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஏஐ வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணாது. It can give us ideas and stuff, but not the actual work. Okay, that's good. Correct. இன்னொன்னு வந்து பர்சன் ஏக்கு இந்த டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வேற மாதிரி இருக்கலாம். பர்சன் பிக்கு அதே டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரீட்மெண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து வேற மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நாட் பேஸ்ட் ஆன் டிசீஸ் ஒன்லி, ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் டிசீஸ் அண்ட் ஆல்சோ த பேஷண்ட். ஸோ இது வந்து ஹியூமனால மட்டும்தான் முடியும், ஏஐயால பண்ண முடியாது. So that's another good news for us. Okay. ஆமா, different human body have different types. So yeah, that's correct. Okay, that's good. Right. So audience, if you have any questions, feel free. The doctor is in the house today, so yeah, கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம், no problem. And இன்னைக்கு நிறைய informations inputs from the doctor. Okay, 206 எலும்பு generic person have. So that's one good thing. And நம்ம dietary planல வந்து make sure you have calcium, vitamin D, and of course calcium வந்து you can get it from அந்த பசும்பால் and also salmon if you are a non-vegetarian salmon. All right. And of course அந்த வயசு பிரகாரம் if you are above 65 and the supplements எடுத்துக்கிறது better. And as long if you exercise, that's good, at least half an hour a day. Okay, walking, jogging, and gym training and all that. Okay, that's good. ஸோ இது இன்னொரு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது நம்ம சப்ளிமெண்ட் பற்றி பேசும்போது சில பேஷண்ட் கேட்பாங்க, டாக்டர் கேன் ஐ டேக் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் ஆர் சைனீஸ் மெடிசன்? ஸோ நான் சொல்றது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த சைனீஸ் மெடிசன் அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் contains steroid. ஓகே. ஸோ அதனால தான் அது போட்டதுக்கு அந்த மாத்திரை இல்லாட்டி பவுடர் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் the patient will feel good and energetic. ஆனா அது லாங் டேர்ம் வந்து நல்லது இல்லை.
ஸோ அந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் வந்து அவாய்ட் பண்றது வந்து பெட்டர். ஓகே ஓகே. ஸோ நீங்க சப்ளிமெண்ட் வாங்க போகும்போதும் நீங்க கேகேஎம்மோட லோகோ இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க அந்த சப்ளிமெண்ட்ல. தட் மீன்ஸ் அந்த சப்ளிமெண்ட் வந்து ஹேஸ் கான் த்ரூ checks by the KKM, so it is safe. Alright. So Alright. So KKM ங்கிறது the Ministry of Health inspection. Alright. Okay, Malaysian. So அது வந்து basically the hologram or the some sticker இருக்குமோ அதுலயே? ஆமா, அத ஸ்டிக்கர் இருக்கும். Okay. Alright. So the other thing is doctor சொன்ன மாதிரியே traditional medicine might not be approved, and might contain steroid. So ஏன்னா நான் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்ட்ல இருக்கனால sometimes I've seen athletes who gone into urine tests and கடைசியில they gone into the drug this thing. So அதனால you be careful on the medication. அதில் டாக்டரோட அட்வைஸை கேட்டுட்டு better buy the medicine or the supplement thing. That is the advice. Okay, that's good. I think there's a question here. So what's next in your career? So next in career is giving more interviews. So looking forward to Meyya and his invitation. So far that's my short term career goals. Right. That's good. Definitely the platform is always available, so we will definitely have this reconnection. No problem. That's good. So any other questions from the audience? So feel free to ask. And I think another question here, சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா chiropractic plus strengthening, other than the gym and all that, can I combine these two or should I just focus on one? So இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி chiropractic வந்து supplementary. So you can, the answer வந்து you can combine it but ஒரு இதுல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேணாம்னு என்னோட அட்வைஸ். So you can use it as a supplementary treatment for your condition. Okay. Alright, that's good. So yeah, obviously strengthening na basically you go to gym, you doing workout, and end of the day you are building muscles and strengthening the bone. Okay, yeah, that's good. Some of these guys, especially if nama Tamil padam பார்த்தா Sarath Kumar, Arjun, these guys are reaching their 7th series. அதாவது 70 வயசு சில பேர் 70 வயசு தாண்டிட்டாங்க. சத்யராஜ் all more than 70 years old. But அவங்கள பாத்தீங்கன்னா they are still active, they are still strong. Yes, correct. And all that. Because நம்மளோட எலும்போட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் வந்து மசில்ஸ். So நம்ம it can help us மசில் நம்ம ஸ்ட்ரென்த் பண்ணா in case ஒரு வயசுல நம்ம போன் வந்து weak ஆகும்போது the muscle can help us. Okay. So movement and muscle can help the bones. Okay. So that explains why Sarath Kumar all still looks fit and young. Okay. That is good. So definitely இத பார்த்துட்டு இருக்காங்க. So please if you have not been exercising now, please start exercising from tomorrow, or why not after the call itself you can do that. Okay. And if Sarath Kumar or Satyaraj can do that, definitely we can do it. So okay, adu one. And doctor சொன்ன மாதிரி the bone needs also the muscle, so the support system is there. So as long we make our muscles strong, the bone can be also strong. Okay. That is good. Cool. So any other questions from the audience? We have I think 15 minutes left. So okay, நான் வந்து this is from my experience. There were once என்ன பண்ணனா painkiller எடுத்துக்கிட்டேன். So the next day morning நான் தூங்குற முன்னாடி painkiller எடுத்தேன். The next day morning எந்திரிக்கும் போது I wanted to run 5 km. என்னால ஸ்லோ ஜாக் தான் போக முடிஞ்சுச்சு. I couldn't push myself. ஏன்னா அந்த ஹார்ட் வந்து திடீர்னு ஃபாஸ்டா பீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு and I couldn't push. Okay. So what is the reason behind that? Okay. So இது painkiller usually depends on what painkiller. Generally painkiller வந்து இந்த symptom வந்து கொடுக்காது. Maybe it is due to lack of rest. It can be due to lack of rest or lack of maybe warm up. நம்ம சொல்லுவோம்ல ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வார்ம் அப் பண்ணணும்னு. மேபி நம்ம உடம்பு வந்து இன்னும் ரிகவர் ஆகாத போது நம்ம வார்ம் அப் வந்து கூட பண்ணணும்.
ஸோ மேபி நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கும்போது வார்மா ஒரு 15 மினிட்ஸ் பண்ணோம்னா நம்ம ரிகவர் ஆகிட்டு இருக்கும்போது வார்மா ஒரு 30 மினிட்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணால் இந்த மாதிரி சிம்டமை குறைக்கலாம். ஆனால் மருந்துனால இந்த சிம்டம் யூஸ்வலி வராது. Okay, that's right. So better to have a longer warm up. Yeah. So that would make things easier. Correct. Warm up வந்து ரொம்ப முக்கியம். நிறைய பேர் இதை ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க, இன்க்ளூடிங் சம்டைம்ஸ் நானே சில சமயம் ஸ்ட்ரெயிட் அவே I'll go for jogging. ஆனால் வார்ம் அப் வந்து ரொம்ப முக்கியம் to prime our muscles and also our joints. So நம்ம இது வார்ம் அப் பண்ணா we can avoid injuries to the muscle and joint. All right. That's good. So definitely like a stretching and slow jog and all that. That's important. Yeah. Okay. That's fantastic. So I think looks like nama pesnadella nariya perku it became like a fruitful information for them. Yeah, so I didn't have much questions from the audience. That's great. So maybe another question here is சில பேர் சொல்லுவாங்க the bone வந்து வளரும்னு. Is that true? Bone வந்து வளரும் until we reach our skeletal maturity. So boysக்கு வந்து 16 வயசு வரைக்கும் வளரும், கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து 16 வயசு வரைக்கும் வளரும், பாய்ஸ் வந்து 18 வயசு வரைக்கும் வளரும். So after that it won't grow anymore. Okay, so that's the maximum 16 and 18. Correct. Yeah. Okay. So this is just the addition to that. ஏன்னா சில பேர் அந்த எலும்பு உடைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, so you put a plate and ஒவ்வொருக்கா வந்து அந்த பிளேட் வந்து எடுத்துருவாங்க after some time. என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது ஜாயின் ஆயிடுச்சு, இட் மீன்ஸ் அது வளர்ந்துருச்சுன்னு தானே அர்த்தம் இல்லையா? ஓகே. ஸோ நான் முதல்ல சொன்ன வளர்ந்துருச்சு வந்து நேச்சுரல் வளர்ந்துருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம எலும்பு உடஞ்சதுக்கு அப்புறம் வளர்றது வந்து கேலஸ்ன்னு சொல்லுவோம், கேலஸ் ஃபார்மேஷன் அண்ட் போன் ஃபார்மேஷன். ஸோ அது வந்து நாட் நேச்சுரல். ஸோ அது வளர்றதுக்கு ஒரு 2 months ஆகும் எலும்பு உடஞ்சதுக்கு அப்புறம். So that is what we call a bone healing. Okay. All right. But you will still get back to the same strength இல்லையா அந்த ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம்? So join பண்ணதுக்கு அப்புறம் theoretically only 80% of the strength you can get. So அதான் பேஷண்ட் கிட்ட எப்பவுமே சொல்லுவேன், நம்ம பிறக்கிறப்ப வர ஸ்ட்ரென்த் வந்து வரவே வராது. ஒரு தடவை எலும்பு உடஞ்சிருச்சுன்னா no matter what we do, you will only get about 80% of the strength. But the good news is போனோட ஃப்ரெண்ட் வந்து மசிலை நம்ம ஸ்ட்ரென்த் பண்ணிக்கலாம், ligaments, tendon எல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரென்த் பண்ணிக்கலாம், then we can help the bone to recover. Okay. All right. So there's always a support system is there. Yes. So yeah, the best is always go exercise and a gym workout. Okay. That's good. So that's why now I see a lot of senior people, whether they are above 40, above 50, they are still going to the gym and they are still healthy. Yeah, it's one of the reasons. It's very important. All right. That's good. And just another question just pop up from my mind. ஒருக்கா வந்து யூஸ்வலி அந்த பிளேட் வச்சா எடுத்துருவாங்க ஒரு 3 மாசம் கழிச்சு இல்ல 6 மாசம் கழிச்சு. பட் ஒருக்கா வந்து அந்த ஸ்க்ரூ போட்டா சில டாக்டர் சொல்றாங்க அந்த ஸ்க்ரூ வந்து forever it will be there. So how do you differentiate this? When do you take out and when will that be lifetime? Okay. So இது இந்த எலும்பு வைக்கிறது வந்து நம்ம எங்க இந்த பிளேட்டை வைக்கிறோம்னு இருக்கு. ஸோ எந்த பார்ட் ஆஃப் த போன்ல வைக்கிறோம்னு. ஸோ அப்படி அண்ட் ஆல்சோ வயசும் ஒரு ஃபேக்டர். ஸோ இப்போ ஒரு ஆப்ரேஷன் வந்து ஒரு 8 வயசு பையனுக்கு பண்றோம்னா ஒரு பிளேட் வைக்கிறோம் காலில். ஸோ அவன் வந்து இன்னும் வளர்ந்துட்டு இருப்பான், அவன் கால் வந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த எலும்பு கூடினதுக்கு அப்புறம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு அந்த பிளேட்டை எடுக்கிறது வந்து பெட்டர். ஏன்னா அந்த எலும்பு வளர்றத வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாங்கிறதுக்காக. ஸோ அது வந்து ஒன்று. இன்னொன்று, அந்த அடால்ட்ஸ்க்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 22 வயசு பேஷண்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணோம்னா அப்படி அந்த பிளேட் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணலைன்னா, மூவ்மெண்ட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணலைன்னா எடுக்க வேணாம். ஏன்னா ஆல் திஸ் பிளேட் வந்து நம்மளோட ஹியூமன் பாடிக்காக ஸ்பெஷலாக கிரியேட் பண்ணுது. ஸோ இட் வுட் நாட் அஃபெக்ட் anything in the future. ஸோ ஏன் சில பேருக்கு எடுக்கிறோம்னா, நம்பர் 1 ரீசன் வந்து பேஷண்ட் ரிக்வெஸ்ட். பேஷண்ட் வந்து சொல்லுவாங்க, டாக்டர் என்னோட உடம்புல மெட்டல் இருக்குது, எனக்கு பிடிக்கல, எடுக்கலாமா?
ஸோ நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுவோம், எடுக்கலாம், ஆனால் இன்னொரு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும். எடுக்கிறதுனால ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட்டும் வராது. ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிளேட் இருக்கும், ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிளேட் இருக்காது. ஸோ பேசிக்கலி த நம்பர் 1 ரீசன் வந்து பேஷண்ட் ரிக்வெஸ்ட். ரெண்டாவது ரீசன் வந்து அப்படி ஏதாவது இன்னொரு ஆக்சிடென்ட் நடந்து அந்த பிளேட் வந்து உடஞ்சிருச்சுன்னா, ஸோ அது வந்து ரெண்டாவது ரீசன். அப்படி நடந்துருச்சுன்னா நம்ம பிளேட்டும் ஸ்க்ரூவும் வெளியே எடுப்போம். ஓகே. மூணாவது ரீசன் வந்து அந்த இடம் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா, இப்ப நம்ம உடம்புல ஒரு இம்ப்ளான்ட் வச்சா, ஒரு மெட்டல் வச்சா இன்ஃபெக்ஷன் வந்து எப்ப வேணாலும் வரலாம். 1 வருஷம் கழிச்சும் வரலாம், 2 வருஷம் கழிச்சும் வரலாம். ஸோ சில பேருக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கிறதுனால இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம். இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா இம்ப்ளான்ட் எடுக்கிற சிச்சுவேஷன் வரலாம். ஸோ இதான் 3 மெயின் சிச்சுவேஷன். ஓகே. Wow. Thank you so much for that elaboration. So கண்டிப்பா people will get to know this. And of course சில பேர் எதுக்கு எடுக்க சொல்லுவாங்கன்னா, I think probably because அந்த metal detector இருக்குல்ல ஏர்போர்ட்ல, ஆமா, just to avoid that. maybe frequent traveler. True. But நீங்க சொல்ற மாதிரி அதுக்கே ஒரு procedure இருக்கு, need to operate. Yes. So you have to get admitted and all that. Yes, another operation. Okay. That's good. So as per doctor's advice, I think you just leave it there if it doesn't affect your muscle movement or your body movement. Yeah. Okay, that's good. So ladies and gentlemen, I think we are coming towards the end of the segment. So any final questions from the audience, please feel free to ask or put it in your chat box. Okay. So let's say this is more on the education side. இப்போ ஒரு ஆள் orthopedic major பண்ணனும்னா, what is the pathways like? Okay. Let's say after high school, that person wants to pursue career in orthopedic. Okay. So high school க்கு அப்புறம் the next step is pre-university or form 6 in order to get the entry. So medical school. So medical school வந்து 5 வருஷம். ஸோ மெடிக்கல் ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் ஹவுஸ்மேன்ஷிப் பண்ணணும். ஹவுஸ்மேன்ஷிப் வந்து 2 வருஷம். ஹவுஸ்மேன்ஷிப்க்கு அப்புறம் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கும். ஸோ இப்போ ஆர்த்தோபெடிக் பற்றி சொல்கிறேன். ஆர்த்தோபெடிக் உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும். 2 என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு, 2லையுமே பாஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எடுக்கிறதுக்கு 2 வருஷம் மெடிக்கல் ஆஃபீஸராக இருக்கணும். ஸோ தே நீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம்க்கு செலக்ட் ஆகணும். ஸோ அதுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ இருக்கு, ஒரு 2 இன்டர்வியூ இருக்கும். மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம்க்கு உள்ள போனோன்னே இட்ஸ் அ 4-year மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ அந்த மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல 2 எக்ஸாம் இருக்கும். ஸோ அந்த 2 எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ பிகம் an orthopedic surgeon. ஸோ ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் ஆனதுக்கு அப்புறமும் நான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் நாட் எண்ட். ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் ஆனதுக்கு அப்புறம் we will be under supervision of our seniors for about 1.5 years to make sure that we are well trained and safe. So அந்த 1.5 years அப்புறம் தான் full license கிடைக்கும், orthopedic surgeon license. So அதுக்கப்புறம் தான் you can call yourself as a full-fledged orthopedic surgeon. So இதெல்லாம் calculate பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 years வந்துரும். Oh wow. Okay. So these are the pathways. All right. Wow. So MBBS படிச்சிட்டா மட்டும் பத்தாது. You still have a long way to go. Yeah. Like what do you say, the interview process, 2 exam பண்ணி, then you have to go under supervision of another surgeon. Yeah. Wow. That's long. All right. That's good. Okay. Maybe another final question that I have. Generally அப்ப ஒரு ஆள் கீழே விழுந்துட்டா அந்த வீங்கி இருக்கும், நம்ம வந்து ஒத்தனம் கொடுப்போம், ஹாட் பேக். சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆஃப்டர் ஹெவி ஒர்க் அவுட் ஐஸ் பேக் வைக்க சொல்லுவாங்க. So what is the difference between ice pack therapy and the hot pack therapy? Okay, this is a super question. ஏன்னா இது வந்து நானே கேட்டிருக்கேன். நான் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கும்போது ஏன் சில பேருக்கு ஐஸ் வைக்கிறாங்க, ஏன் சில பேருக்கு வார்ம் வைக்கிறாங்க, வார்ம் பேக் வைக்கிறாங்கன்னு. ஸோ இது வந்து ஒரு இன்ஜுரி ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துல வந்து ஏன் வீங்குதுன்னா அந்த இடத்துல வந்து நிறைய ரத்தம் போகுது. ஸோ அதனாலதான் அது வீங்குது. ஸோ இன் ஆர்டர் டு ரிடியூஸ் த ஸ்வெல்லிங் நம்ம வந்து
we can put ice pack. So when we put ice pack, when we put ice pack, the swelling will reduce. Okay. But after a few days, for example, ஒரு பேஷண்ட் வந்து மூணு நாள் கழிச்சு என்னை பார்க்க வராங்கன்னா, விழுந்துட்டாங்கன்னா, then after that there's no point in putting ice pack or hot pack also. ஏன்னா inflammation phase வந்து முடிஞ்சிருச்சு, அந்த வீங்கிற இது வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு சிம்டமேட்டிக் ரிலீஃப்காக வார்ம் பேக் வைக்கலாம். ஓகே. ஸோ ஆன்சர் வந்து immediately is better to put ice pack. Alright. Okay. So யாராவது if you have muscle injury or யாராவது கீழே விழுந்துட்டா, I think the first thing is the ice pack, or just get ஐஸ் கட்டி எடுத்து ஒரு துணியில சுத்திட்டு just put it. Alright. That's good. ஏன்னா சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒத்தனம் கொடுக்கணும், உடனே ஒத்தனம். So it looks like you have to apply ice first. ஒரு 3 நாள் கழிச்சு then you see the progress, then you apply the hot pack. Alright. That's good. Okay, so looks like we are coming towards the end of the segment. So I think first of all, thank you very much, doctor, for all your inputs. So first of all, on the 206, கண்டிப்பா நிறைய பேர் மறக்க மாட்டாங்க. So that's quite a unique number, 206, and the 1000 milligram of calcium that you say. So ஒரு நாளைக்கு 3 cup பால் and probably a small cup of cereals or a fish or a salmon. Okay, that will be helpful. Okay, and of course if you are above 65, of course take the supplements and all that, additional supplements, and of course strengthening and workout, 30 minutes workout, walking, okay, exercising, that's definitely be helpful for your bone. All right, so thank you very much, doctor. So kandipa neenga sonnadella nariya lot of valuable inputs enna ketta. So thank you so much. So any final words from you before we end the segment? So thank you Meyya for this wonderful section. So இது ஷேர் பண்றதுக்கும் I'm very happy to share all this information. ஏன்னா இதெல்லாம் காமனா கேட்குற கொஸ்டின் தான் கிளினிக்ல. ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம நகரத்தாருக்கு ஷேர் பண்றது I'm very happy. So hopefully everyone benefited from this section. Yeah. Thank you very much, doctor. So definitely doctor சொன்ன மாதிரி probably we will reconnect probably another after a few months. Just probably your Bond Talks 2 version 2 episode 2 kind of thing. So definitely நிறைய பேசுறது இருக்கு, so it's good. So thank you very much everyone. So if you have any other ideas or any other topics for discuss, so do recommend to me, or do forward the speaker to me. I can reach out to them, so no problem. So my next series will be next month in March, so just wait for my announcement, and we will reconnect again. So thank you everyone for the section. Nandri vanakkam. Have a great day. Okay, nandri vanakkam everyone. Thank you.